a yɛbaeɛ sɛ na Asantehemaa wafiri mu yi yɛhwɛ ɛtoto nneɛma sɛ nneɛma a ɛfata ahennie ɛyie yi ho ɛho anamontuo biara no na nanso wɔyɛ bi ɛma ne yɛ yie. Nana Yadawase. So that is also one of the subjects from Sabronumu. Sabronumu is within, it's after Sepa. Yeah, so he's the one also telling us their role in the Asante Kingdom. Everything is currently ongoing, you know, well here in Manhyia Palace. Very soon the funeral will come to, and then Asantehemaa Utumfuo Osetutu the second will rise, and all the chiefs would also rise for we to call the day a day so that tomorrow we will come. But the one interesting thing that will happen here this evening is that when Utumfuo rise and sit in palanquin, what is going to happen is that he will go around and greet every chief who came to mourn with him today, and also express his gratitudeness to them for all the support that they have given to him. Yesterday he did the same thing. Even when it was raining, Otumfuo did not say it is raining, so I'm going into my palace. He didn't do that. He remained in the rain, danced to the various drumming groups, made sure he showed appreciation to every chief that came to mourn with him. And one interesting thing in the taking of the Asante oaths by the chief is that they all swore an oath to Asantehemaa, and what they say is that this is Owuo, and Ebema mean to me, Emma Winchang, Obra we hear me. So whenever they swear an oath, they swore and say that it is only death and sickness that can deny their loyalty to the Asantehemaa. And so when the Asantehemaa is sitting in states and it is raining, and if we are experiencing scorching sun, no chief can rise and say that it is raining. No chief can rise and say that the sun is burning me. They have to remain in the sun, in the rain, until the event is over. And so that is what is happening in Manhyia. No, yes, we are experiencing scorching sun, but no one will move until the king is out of the place. That is what they do in the kingdom, and it is a sign of loyalty to Asantehemaa Utumfuo Osetutu the second. I have with me a very beautiful woman here. Mama here from Nana Fiecha Dewa. Nana Fiecha Ufi Ehena Udi Hene Ewahi. Ohima Ewahi. Me free from such a chrome. Namina me so in Asante for him. Okay. You came all the way from Sweden to come and mourn with Asantehemaa? No correct. Great. Now Sweden also Ahini Amudi or Hono so Jumadi Ben Amudi Edibo Asantehemaa. Yo, the Edibo Asantehemaa say, Ya church, ya mebuno, ya mamreni, ya mania. Say, Jabo be saying so, yet make a kind and sassy. Now, ya de bebo him so, Edibeso. Edibebuan, Edibeso, Nasne, Ebe ye. Seven prediasa, ye radio in ya will be a shade. It's answer what they know. Then so yana F said through her. Now this year no, I a woman on no. Yansu say a better say, get tired the cheek. BBM1. It's yesterday and on Madame. Thank you and welcome to Manhyia Palace. Sweden Fonso, Ahemana Baku, and I say, on also Ababe Piemu, Kumasi Krodiamuha, Ya one year Asantehemaa, Abba, now no Abe Boom, DOTE YIE, Ediama Asantehemaa. The woman I just spoke to is Asante Kwemada based in Sweden. She tells me their responsibilities there is to educate
or expose the Asantes born in Sweden to the Asante culture and tradition. They don't want their tradition to go mixing on the lips and the behavior of their sons and daughters. And so from time to time, they organize various traditional activities there to train their daughters and sons to observe the Asante culture and tradition anywhere they go, so that they will not depart from their tribe. And so these are some of their responsibilities. Mami, Pacha, what's your free Sweden about? Yeah, thank you very much. I will still go ahead with I will still continue with the Sweden Queen Mother to find out from her. Yatin Sambebre. So abrochire de muko do ha culture na e wo ho no a different culture. As a samo. E bi kura as so mudi eti mu wo hoi. Sa na community enu ntina amama fa ato mo ho say e wo se mu make sure say culture na ye Asante and as akamfo amamre no mo de tete mo ma. Yo me da say e no krese se wo free wo ma mo ekọ akwasi kokọ kroma. Eya na omo amamre ne omo amane ne omo hyehyeye no. Ene ye de ne boy bra. Enu nti na yeso ya fa ato ye ho so say ye be kire ye ma ne ye nananom no. Ya mamre ene ya mane no. Se de be ya se be brothers an omo ba omo nchia. Omo nyira. Ebi ye kasa no. Ebi ye kwa ye fa so a. Ye penny ye. Ene ade nyina nti no. Enu tituru pa nti. Ena ye asante sem. Esan se yera me boni mu ase ekasa. Ontimi emma baby ama no ne baby a ma kire ne nananom ya mamre ne amane. Enti ye ni si anamu e wo ho a ye kire ye man ya mamre ne amane na sese no kora de emabunu na eba no ye hu se o mani je ya mamre ne amane no ho pa asante sem no edra wo mu ena even in crowd do bebre so and cry for the other regions no omo nyina nso de ahye o mama mre ne o mama ne no mokena e wa ama no ne ama sese e fe pa yi Nanahima, yes, we are say. Yeah, okay. So Nanahima is also telling us that it is not only the Asantes who have intensified cultural education in abroad. The other tribes have also intensified cultural education, making sure that their sons and daughters do not depart from their various tribe traditional activities. So they are all making sure that Ghana is fully represented there. And so that is what they are doing. Open your name, your friend was saying, I was moving. Your friend in Nana Opera, a match in New York, Asantehemaa, So, to my band, I would demand something or you more. Mina, me organize Asantehemaa, Nina, your war, New York. Sir, your New York corners, Assembly, Asantehemaa, we enter more. Yelly, now, yes, if it's Obiba, that's a winning baby, that's a beer, Assembly, no baby. At least, Yako, was a bit in Mabua, I must say, on Wanyano, the farm with you. Would it be a most way in New York? Nana Cobra matches are one side, New York as at the 4. Now, it is our one son of I say. Oh, someone son, dear own self. Who's a boy, dear, it may be a. Now, Nabramo Bunti, what you mean, quite but so you bear my dear, would not shape a dear says over ya, maybe as a soul, you know, young 20 years sign. Never on one side. Now, New York, Abrofi, Sadio Musi or Moniema, and a Ghana for, so they see a near me. A brabum. Now, and also more Yanisay. Oh, sir, baby, I never be our baby. The old home, maybe or hobby and I do maybe, and also to me, there would you so. Then more dear so a warrior would buy a room or refuse. We yes, so better my show, dear Emma, because they say, New York Horn, Kola, Sabi, Yapon, you horn, yet also. It is a Antimania, Asantehemaa, Momo, Huna, only a few Muchi, and no Muntina, or 2 4 Bokwari. Nya, Sign with Diano, I did Sapo, Yakasi, and Babasio, and the Maya, 7 to Machi,
hɔ no nso ama nso yire efi wɔn mu nkyi wɔ Ghana. The activities bɛyi saa na yɛ a moyɛ wɔ hɔ ɛde ma Ghanafoɔ no a ɛwɔ hɔ especially mmabunu no. Oh, recently yɛ akora no yɛyɛ picnic bi na mekɔ aseɛ mekɔ kasae ɛde kyerɛ mmabunu no sɛ mmabunu no ɔmo mmɔden ara ne sɛ wɔn bɛtie yɛawofoɔ asɛm na wiase a wɔwɔ no nipa bie no wɔpɛ wɔsɛm ɛsene wo maame ne wo papa wɔn no ayɛ sɛ referee ɛna wɔhwɛ wo baabi a wokɔ a ɛhɔ kyea biara no wɔtumi tenetene hɔ na wɔtenetene hɔ no nkyerɛ sɛ sɛ bi wɔtaa wo na mmom yie yɔnti ɛna ma wɔyɛ dɛ wɔde tenetene hɔ nti afe biara no yɛwɔ ganase wɔ mu ɛma yɛhuhu wɔ mu akyi. Thank you very much. So that is one of the Asante chiefs in New York, also explaining to us their roles in New York so far as Asante and Akan traditions are concerned. What he's telling me is that they have realized that the youth are going astray, and so they have decided to design various cultural activities that would direct the youth back to their roots, even though they are not in Ghana. But as they are learning and witnessing their culture, it also tells them their identity and the way Akans and Asante people live their life. And so this is a dream of the Asantehemaa, the late Upopuwari, and that is what they are also making sure that that dream achieve its purpose. Therefore, this kind of educational training for the Ghanaian youth in abroad. Of course, their parents are already used to the culture. However, they think that where they are, they need to reinforce the cultural education in abroad to ensure that the youngsters do not depart from it and that become their rare identity as Ghanaian in abroad. And so, still, we are coming to you live from Manhyia Palace. The funeral activity is still ongoing. The three of Nana KONADU YIADOM III, DOTE YIE burial rites is ongoing. The event will come over tomorrow, exactly at 5 p.m. The body preparation for burial will commence, and that is what we are witnessing right now here in Manhyia Palace. And so these are some of the items that some chiefs have brought. And so they are sending it to Asantehemaa Otumfuo Osei. Others have also been shown to Asantehemaa already. And so they are sending it into the main palace. Earlier on, I spoke about the bede. If you can see the palm fronts that have been used to weave something like a basket, it contains kola nuts. It's part of the tradition. They are going to present it to Asantehemaa, and all are part of the burial activities of the late Asantehemaa. They will go and present it to Otumfuo, and they will use it for traditional activities. This is Manhyia Palace, home of Asante culture, home of Akan's tradition. Few meters away from Manhyia Palace, that is where the National House of Chiefs is located. The same premises, the regional House of Chiefs is also there, making Manhyia home of Ghanaian culture, Akans to be precise, here in the Ashanti region. Don't also forget that the Asantehemaa is the life patron of the National House of Chiefs. Then we also have him as the life patron of the Kumasi Traditional Council and the life patron of the Ashanti Regional House of Chiefs. I have another gentleman. I believe you are coming from the Anglo traditional area. I'm coming from Aflau. Aflau. Yeah. What is your name? I am Toby Honun the second. Toby Honun the second. Let me finish with Mami Ode, then I come to you so we can.
yɛka maame oda asantefoɔ nyinaa yɛ maame baako pa ɔwɔ kurom ha yɛba sɛ yɛka sɛ asante amammerɛ yɛnsa mbu yɛmu yɛnsa kete yɛnsa fɔntɔmfrɔm yɛnsa adowa maame no ɔno anie maame ode ɔbɛyɛ bibia ama w'ani agye ɛba sɛ yɛmfa nnwom so ɛnka nsɛm a ɔbɛtumi ɛde nnwom so aka nsɛm akyerɛ wo ebi si ɛyɛ akutia ebi si ɛyɛ mpanyin nsɛm ne nyinaa maame ode sɛsi a ɔbɛtumi kora atwa nnwom ama GH1 yɛmma ne kwan sɛsi a maame ode ɛyɛ ade a ɔbɛyɛ ama wo sɛsi a ɔyɛ obi a kyerɛ sɛ n'ani agye asante amammerɛ ɛne culture ho eti ɔno no maame ode no maame ode na nneɛma mo te sɛ nneɛma mo yɛ bɔkɔɔ na nibire de wɔ mi ɔhema da fam na wo deɛ deɛ esi bi a wotiri ne yɛ nnwom 1 minute ɛnɛ yɛ wɔ yi ase kenya ho kakra yo ɛdi nkan mɛkɔ so na makyia atiefoɔ nyinaa mɛkanya me ho sɛm nananom Asantehemaa yɛato abesi no ɔɔe owu amiade nsensan hyia no owu amiade mɛkɔ ahyia no na asɛ tutu wɔ so ɔyɛ nkuruma kɛsɛ wɔbɔ ne yi agu ne yam nananom panyini wɔ fie yɛ o nananom Asantehemaa nyinya abɔ yɛyɛ de ni o nananom ayɛ yɛyɛ de ni o Asantehemaa nyina maame awu nyinya abɔ yɛyɛ de ni o yɛyɛ de ni o Asantehemaa nyina maame awu nyinya abɔ yɛyɛ de ni o maame ode wɔkanya na ho kakra bi every event bia otimi adi compose nnwom just 1 minute maame ode akanya na ho na say kutu say bam yɛda sɔre anɔpa na yɛsɛ baabi a na no so ɛfiri he sɛ deɛ nti a ma yɛto yɛ no asantefoɔ yɛadeɛ biara ni hɔ a ketekete wɔ mu ɛna sɛ kutu say bam yɛn nuanom no yɛ times na ɔde yɛ na eba no so de yɛ nnwom mɛyɛ sɛ kutu say bam yɛ asante akadeɛ ɛnyɛ ɔdeɛ ni bia ɛnyɛ ɔdeɛ ni bia ɔdeɛ ne yɛ afianga yɛdeɛ no so yɛ kutu ɛbam ɛsɛ ɛno so nkurɔfoɔ de interpretation bebree o event biara obi atumi kyerɛ n'adwene wɔ hɔ ɛyɛ asɛm akasa no ɛyɛ ntia eti aba saa na bɛba na ɛso so nyɛ hwee yɛ de a ɛyɛ sɛ kutu say bam maame ode ɛba amammerɛ ho a wɔhyɛ da akɔ sukuu akɔ sua asante amammerɛ anaasɛ efie ha yɛ na kyerɛ sɛ watumi aba abɛsua ɛyɛ fie ha yɛ mesua bɛ sɛ mfie nsia yɛ a wɔhema afrɛ me tu mefoɔ sɛ adwuma na meyɛ no menyɛ mehwɛ so anyɛ ma menyɛ nneɛma bɔne obi didi mata me nini bi kyɛ sɛ wɔhwɛ me a obi tumi di mata bɔ social media saa menka bi ɛyɛ afutu papa a metee no wɔ ɔhema no ɛno nti na ama obi didi mata ma mini bi no nnɛ dɛn paa na ɔkyena wode bɛkaeɛ Asantehemaa na KONADU YIE tu me fo sɛ menyere me ho nyɛ adwuma no ɛme ne di atam deɛ nyame de maa me sɛ mɛyɛ no atase menya ansa no mefra atase so no ɛnam de bɛka ne sɛ fotopɔ de maa me a metieɛ no ɛne na me na bɛwie me sei ɛti meda ɔhema ase Bolare ɛhwɛ wo 1 minute yɛ bibi ma GH1 ti GH1 deɛ da bia meka sɛ ɔmo no asɛm no sɛ yɛse ɔmo nka bi da sɛ wahwɛ a wɔn se me se ɛkyɛ sɛ ne wɔgyina hɔ sɛ station bi wɔ hɔ a yɛse GH1 nka bi da eti na abere bia wɔn bɛ fie ma mi na wɔn yɛ interview no eti sɛ ɔtɔ no amfa wo TV ana obi bia nto GH page anhwɛ deɛ wɔn yɛ na akote yɛse fɔlɔ bɛ kɔ obi asɛm amu akɔ sell bi eti sɛ ɔbɛnya paa na wɔpɛ station eti asɛm a ɛyɛ me se a gye sɛ GH page. GH1 TV yɛ wɔ ade pa ma mu ayi GH1 for yɛ wɔ ade pa ma mu o yɛde yɛnka yɛse yɛde yɛka me si o GH we pa we yɛ wɔ ade pa ma mu o. Thank you very much. So Mami Ode enono ena kyerɛ sɛ sɛsi wamma yɛn nie ntira ɔno Asantehemaa mmerɛ watumi asua ne yie ɔno onye obi a ɔkyerɛ sɛ okɔ sukuu ekosua Asantehemaa mmerɛ nanso ɔyɛ obi a wakyɛda atena himfie ha asua Asantehemaa mmerɛ no ɛno ɛne ade a wɔde bɔ ne bra na Asantehemaa ɛka kyerɛ sɛ ɔmfa nokorɛ ma ɔmfa atamdidie ɛnyɛ bibi bɔne ɛno nti na ɔno deɛ tɛmbi ɛna dwuma ɛna n'ani kɔ ho. We also getting another man from
Where are you coming from? From Aflawu. Aflao. Yeah. Okay. So what brought you to Manhyia? Do you have direct relations with Asantehemaa? Yes. Our paramount chief, Tobiga Manyafitia Jongaga, the whole king of Aflawu, is a brother to Asantehemaa. So Asantehemaa called him that he had lost his blood and very close to his relation. So we are here to mourn with him. We are here to pay him condolence as one family. That is where we are the only people wearing red, because red is blood. So because we are related with Asantehemaa, we are here to console him and tell him you should not worry, that the ancestors are aware of everything and should take heart. Thank you very much. So that is the delegation from the Aflao who are here to mourn with the Asantehemaa Otumfuo Osei Tutu II, because they have that relations, and that's why today they are in red cloth, signifying the bond and direct relations between the two. Thank you very much for your time on GH1 TV. Masaya hu nanano mahemfo mienu bi oha na nanano engura ye egumu komu yi ye fra ne sen wadaro ma de ku ekomu enyenya ene ne efre no na eye da mo honya mo hene dabi anya hene efise tumi wom na aboya ho ban efise se ba bia ye ne na no ye hu ba bia ye mfa se tumi e wo we na mo ho ban a ahwe ho mani sasa mo se kra ba chi yen ya bonya bisi ye na na afrim nyenya ka so bia bonya nya ase sisi am no tuo na mabo ani so a ye sentase ta so hu de onye aso ka se sentase no ye na ko ye ama ye ya bra bonyina ye basa bia no ko ye hu ba bia ye mfa duane enti tumi a onyankopɔ de ahyɛ we mu no sɛ ɛmmɔ ye ho ban na every awonwone bia nsɛm onum sɛ tete no sɛ wona na wu a na enya ahona ba gu nipa na no na afei encha ne ba ya ofiri mo pɛ so ɔno na sama na bɛfa no ɛno na nanam hu no sɛ da bi onyankopɔn de tumi awura han mu ɔsɛ de tuo kom na ama tumi bia mefiri awura ama tumi bia mefa yɛn so ameka sɛ na na de nya eti nyankopɔn tumi ɔde awura saa ahai we mu no ɛno ɛna ɛbɔ ɛho ban nti da ɛkɔ ma onyankopɔn adom mu tumi bia ntimi ɛbɛfiri awura ɛma yɛ bɔne bia ɛne ti ne de ko ɛkɔ madam. Okay, so what this man is telling me here is that this weed on his neck is called Nyenya. I don't know the English name, but they believe that it contains spirits that give them protection, because now their source of energy, their source of power is gone. That is the Asantehemaa. And so they need spiritual protection, and that protection is what they are getting or seeking from this leaves or weed known as Nyenya. And so ayabusua bi and I was amodi we egumukomu anase we ya egueko we ya de hye ne ahena nanom ko an de tibidi gueko enti ye na na egueko mu na ya ahena nanom ko an utumfo na nanom ko an na sa hu se sa hwirei egugueko e ba sa ye ko jabre wati akwan so a mo be ko bi I was say you could get na kwai na ansa na ya ba fie mo kwa mo de Nyenya na be ko se agumukum ye de Nyenya na be gueko mu ni akọ ni akugya na kwai said ya mamretie. Thank you very much. That is, we are still in Manhyia Palace. We are still speaking to some of the royals. We are speaking to traditional leaders. We are doing our best to engage more traditional leaders to learn about their costume, what it means in the Asante Kingdom. Of course, yes, we are having another group of chiefs from Jamaica. These are Ashanti people based in Jamaica. And so they are also here to mourn with the Asantehemaa Otumfuo Osei Tutu II and also sympathize with him. Nana, what's your name? Hey, Benabete Bravo. Nana Mpacha Yafrawase. Efemina Owusu Kotwa Otosimiru. Na Ufri Jamaica Bedus Berebe na Ufri Jamaica bae. Jamaica? No. Yete se na Ufri uwo Jamaica. Na me free Jamaica ba me wo haya. Me wo haya.
kuro bɛn so me kuro man kasa pa me ti free atwema daako atwema daako na ɛhɔ ɛyɛ otumfo abusu kuro ahene ana nana daabo ase here brɛman abusuakuru asɛm na wokan ayɛ saa brɛman deɛ na kyerɛ sɛ hɔ so koraa yɛ me kurom me nso brɛman bɛɛdu kurom ana brɛman bɛɛdu kurom ana yɛatena yɛte brɛman abusuakuru a yɛkɔfa abusuakuru a yɛ abusuakuru a ɛyɛ de ade na sɛ wɔyɛ abusuakuru ahene a dwuma bɛn na wodi ma Asantehene yo me nua me do ase na me san so hyia wahwɛfo a saa be mo hwɛ mo fidie nyinaa sɛ medical bɔ me din no me ne otumfo abusuakuru ahene na me sa yɛ otumfo da abo ase ehene dwuma edi ma Asantehemaa ana me di ma Asantehene ne sɛ Rite bɔ na bibisi a yɛkɔ saa bia hɔ ɛkɔyɛ amane kɛse a emodu ɛde ma yɛwura Asantehene ɛne na de hyeɛ ɛne Asantehemaa nyinaa yɛka sɛ brɛman yɛfrɛ ne sɛ abusuakuru a ɛyɛ deɛ baadeɛ ɛyɛ kuru a yɛ no mu nsuo yi bi na yɛ dɛn yɛka sɛ abusuakuru a na yɛkasa fa yɛwura Asantehene ɛne na de hyeɛ ho abusua nyinaa wɔ Asantehemaa mu nyinaa ɛne Asantehene ɔno ne abusua ɛne nyinaa yɛdɔm no enti sɛ ɛba sɛ yɛsɛ yɛpɛ abusua deɛ a na ɛne no ɔno enti abusua nyinaa tiri ɛno no ɛne kuruwa no okay sɛ yɛbɛsie Asantehemaa abusuakuru a yɛkɔfa ɛde ba kyerɛ yɛ mu kakra nyame yɛ adom a ɛda yɛ bɛyɛ sɛ bɛyɛ na ɔkɔ akura yi na yi kɛseɛ no ɛna abusuakuru a no yɛkɔfa ɛde kɔ abusuakuru a hɔ bia yɛfrɛ abusuakuru a hɔ no ɛkɔyɛ amane hɔ ɛde ma mokɔfa firi he ɛfa firi abuakwa na mokɔ a mofa kaa anaasɛ monante ɛno nti ɛsɛ yɛma obi ampie saa da no ɛno nti na ɛsɛ saa da no duru hɔ ama obi ampie dade sɛ yɛawada no anadwo no yɛwada anadwo no amanneɛ bi wɔ hɔ a yɛbɛyɛ abusuakuru ahene ne ɛnananom a ɔmo wɔ asɛdeɛ wɔ mu ɛwɔ Nanahemaa a sɛ bɛkɔ akura yi adwuma ɛkora ho no ɔmo nyinaa odwuma a ɔmbɛdie ɛnti na ɛsɛ ma obi ampie no nti mobɛkɔ abuakwa akɔfa abusuakuru a ɛno deɛ ɛsɛ ma obi ampie nti duru hɔ a bɛbɛ yɛfiri ba deɛ obi anim sɛ yɛn nso yɛbɛsɛ yɛhunu deɛ moyɛ adɛn nti na moka yɛn ahyɛ da mu yɛsɛ yɛte yɛamammerɛ yɛhunu na yɛka yɛtumi akyerɛ mu ye na ɛsɛ nananom moka yɛn ahyɛ da mu wopɛ sɛ monkoa na mohunu nneɛma monkoa na mote na moka kyerɛ yɛn nso yɛn generation deɛ yɛbɛsɛ yɛhunu Onyankopɔn na ɔbɔɔ soro na ɔbɔ asase no ɔwɔ ahintabea ɔde ase enti saa na Asantehemaa nso wɔ ahintabea tie biribiara na ɔyɛ mu wobɛhunu a na waduru hɔ wonu hɔ sɛ wɔyɛ ɔhene a ɛne sɛ wohu wano nya edu ɔde ase ɛberɛ a Onyankopɔn ɔka kyerɛ Israelfoɔ sɛ ɔbɛyi wɔn afiri Misraim na mmom eduru anadwo berɛ mu a ɔmo obiara fa mogya ɛnyɛ ne dan no na ɔbɛsoma bɔfoɔ ama waba na ɔbɛtɔ Misraimfoɔ so werɛ ɛna ɔma Israelfoɔ hɛ dɛm na ɔde mogya mu hyɛ Israelfoɔ biara dan no Nyankopɔn so soma mu asɛm tia ɛna mo ɔyɛ Nyame ɛna ma ne yɛhu saa na Asantehemaa nso akyesɛ ne teɛ enti baabi a yɛtumi yɛnimonyam ɛwɔ ma yɛkɔyɛ ho adwuma ma yɛpie no yɛma obi hu yɛma wo hu a wano wɔ ha mbɔ akɔdi nkɔmmɔ ama obi akɔte ɛho sɛ ha na ɛyɛ adeɛ sei nti yɛma obi ahunu no enti wonya bɛyɛ panyin a ɛno deɛ yɛnka ma mo hu na ma ɔyɛ panyin wie a yɛbɛka mo akyɛ mo hu sɛ brɛman nneɛma wɔ hɔ abusuakuru wɔ hɔ brɛman ba mu ɛnso ɛwɔ hɔ na ɛdin brɛman no ɛyɛ dɛn na ɛbaeɛ ɔno deɛ Nyame yɛ adom na wonya brɛma hene no a na ɔno akyi mu hɔ yɛ ɔno no so no bɛgye ɔgye ma Asantehene no no ntimi ntimi bɛkyerɛ ne deɛ mu ɛwɔ ha meme deɛ a memɛyɛ ma Asantehemaa no ɛna bɛtumi akyerɛ mu akyerɛ wo
Because I Sherma, eso Kusiano, eso Ahriana Ede, Abo. Sila Yawada Yankadem. Oh, Yawadana dear. I read yet, there's your toe, and we are both. If you know, no, see, I'm already. Also, maybe I did. Asantehemaa, you took me back, I want a mile a year, no ma, and my Asantehemaa. And then the only day I am on P. The monkey. I was so cruel, I'm more abrafo. Abrafo Babaho. It's a abrafo no Juma dear or Mubedi could say, Bessie, Aberetia, and they say, I won't have a mobile pen pencil BMP. Sir, I saw for my anno. Now, Brafo, and I yet Nanano. I ran for. Say, I saw for. If I come a good appointment, I won't where you are, never Gumunua. I was somewhere among Gumodo. And the NS and the phone, the Mamma and Manhyia, and Sanado, and Sano. I bear for no matter crack about it. Nelson, Papa, and a typical one, dear. Yes, Sanada. And tea, I brought for a table groom. I was a crew, I had so soon, and I was a table groom. Up once I said, maybe I did not the Apacia Bueno, then to your master to my Enina. I don't know, man, as a Majina, who had this year from Santinia. I would should quite a tongue. The idea piano. Affordable. Diapa Foreno. Now, my answer, yet, excellent, you deny your heading. Said the uncle or your papa for a manner, then to me, Yakasano. Sanity. Thank you very much. That is the Bremai Abusuo Krua Hene telling us the role that he's placed in the Asante Kingdom so far as the Abusuo Krua is concerned. The Abusuo Krua we are talking about is a cup that he is the only one who has been entrusted to keep that particular cup. And in events like this, when they are doing the final funeral rites of the Asantehemaa, they will journey to Abuakwa, a long distance, where they will walk. They will not sit in vehicle. They will go and bring it, and they will use it to perform other tradition. And he's telling us that that is the head of the Asante family clan, and so that is what they are going to do. They will bring it and perform all the needed rituals. However, there are other secrets that he will not disclose to us. Thank you very much, Nana, for your time. Of course, one of the beautiful things that we have witnessed here in Manhyia Palace is the performance, various performances of the fetish priest and priestess that came here to perform last Monday. Tuesday they are still here, Wednesday and Thursday they will still be here. If you go direct in front of the Queen Mother's Palace, that is where they have been performing. This is one of the beautiful priestesses. Nanaima, come for your friends. I am so kokroa and I win and also I Pachai. I am so kokroa. I am so kokroa and Tonso Newo. Now, Jumadi Bay and I would deem us Asantehemaa. Oh, I'm the boss Asantehemaa at Chidom. The priest, now the priest has said she will speak. Of course, she has already started pounding me, and today I'll become a fetish priest. Nanaima, Okomfo, sir, Ensua, Okom, no, Jumadi Ben, Ujinaso, Ensumana, Okom, Ensuring Amene Casano. Okay. Now, Jumadi Ben, Udidema Santehemaa, and that's Asantehemaa was Asantehemaa. Serving players and Peninsia Diobi, Neviabi. Masuko Croa, Mijai, serving players, Microne Bamachi Abaya, Bosuma Sabia Sante Michael, Yadini Tra Sama de Tosumienu, one Bamachi Abaya, and Tonso some penny. Sabio, Sami Sifem, Anna Same Tatai Ababiasi. Na bosompani na makwaya masu minti mema enti sabi ebla mi gina he be ma twa ba ya eya nton so bosompani